हॅलो स्टुडंट्स, रियल नंबर्स चॅप्टरमधला थर्ड एक्सरसाइज बघायचा आहे. या थर्ड एक्सरसाइजमध्ये या टाईपचे सगळे सम्स आहेत बघा. म्हणजे कुठल्या टाईपचे? प्रूव्ह दॅट दिस इज अन इररॅशनल नंबर. सगळ्यात पहिल्यांदा पुन्हा एकदा रिवाइज करते बघा मी. अवर चॅप्टर इज रियल नंबर्स. रियल मीन्स रॅशनल प्लस इररॅशनल. ठीक आहे. आता रॅशनल म्हणजे कुठले नंबर्स? द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू. म्हणजे सगळे नंबर्स, ऑल नंबर्स. फॉर एक्झाम्पल 0, 1, 2, 3, 1/2, 1/3, negative, -1, -2, and so on. All these numbers are rational numbers. And irrationals means which are not rational. For example, √2, √3, which are not in the form of p by q. Our chapter real number. Real means combination of rational and irrational. Remember this. What is rational? Rational means the number which are in the form of p by q. All numbers up to the standard, all numbers which are in the form of fractions, integers, negative, positive, all numbers are rational numbers. Which are not rationals are called as irrational numbers. Okay. Now here actually we know that √5 is irrational number. We have to prove that why it is an irrational number. Actually this proof is by indirect method. What is mean by indirect method? Indirect method म्हणजे काय करायचं असतं बघा. जे प्रूव्ह करायचं आहे त्याच्या बरोबर अपोजिट कन्सिडर करायचं आणि प्रूफ एक्सप्लेन करत जायचा. लास्ट स्टेपला आपल्याला रॉंग कन्क्लुजन मिळतं, कॉन्ट्रॅडिक्शन मिळतं, अपोजिट कन्क्लुजन मिळतं आणि मग म्हणायचं आपलं अजम्पशन रॉंग आहे. ओके. हियर √5 वी हॅव टू प्रूव्ह इररॅशनल. वी कन्सिडर √5 ॲज रॅशनल नंबर. If it is rational, then it is in the form of a/b. आता रूट कॅन्सल करा पहिल्यांदा. म्हणजे काय होईल? 5 इज इक्वल टू म्हणजे स्क्वेअरिंग a² बाय b². बिफोर दॅट व्हॉट इज a/b? वेअर a and b आर co-primes. Co-primes means there is no common factor between a and b. Co-primes means no common factor between a and b. a आणि b मध्ये कुठलाच कॉमन फॅक्टर नाहीये असे co-primes आपण कन्सिडर करायचे. आणि वन मोर कंडिशन, b not 0. Why b not 0? If you put here 0, then anything divided by 0 will be meaningless. Okay, this is the main criteria. Now squaring, we have this is 5 is equal to a² by b². Now ट्रान्सफर दिस b² टुवर्ड्स LHS. हे b² इकडे LHS ला आपण ट्रान्सफर करूया. 5b² इज इक्वल टू काय येणार आहे? a². मग आता 5b² इज इक्वल टू a². याचं इम्प्लिकेशन काय होईल बघा. 5 अँड b², दीज टू आर दी फॅक्टर्स ऑफ a². म्हणजे 5 आणि b² हे a² चे फॅक्टर्स आहेत. याचं मिनिंग आहे 5 a² ला डिवाइड करतो. 5 डिवाइड्स a² and if 5 divides a², automatically 5 divides a also. 5 divides a. आता फॉर एक्झाम्पल 2 divides 6 म्हणजे कसं लिहिता येईल बघा. 6 इज इक्वल टू 2 into 3 असं आपण एक्सप्लेन करू शकतो ना. तसं इथं 5 divides a means we can write as a is equal to 5 into c. Remember this. C here and c. Are you clear this point? Now make here square a² and 5c². Now compare this 1 in 1 a² is equal to 5b². In 3 here a² is equal to 25c². Compare these two. In these two here a² same means 5b² is equal to 25c². 5 ट्रान्सफर करा RHS ला. b² इज इक्वल टू 5c². याचं मिनिंग काय होईल बघा. सेम ॲज अबव. व्हॉट इज मिनिंग? दिस 5 डिवाइड्स b² आणि 5 डिवाइड्स b², 5 डिवाइड्स b also. Means if 5 divides b, 5 is a common factor of a and b. We have conclusion.
Above we clear that phi is a factor of A. Now we have phi is a factor of B, means phi is common factor of A and B. But we consider that A and B are co-primes. If A and B are co-primes, there is no common. Just we said here phi is a common factor of A and B. Now we have A and B co-primes, means this is contradiction. And if contradiction, our assumption is wrong. What is our assumption? आपण अज्युम काय केलं होतं? रूट फाय इज रॅशनल नंबर आहे हे कन्सिडर केलं होतं, विच इज रॉंग. हेन्स रूट फाय इज एन इरॅशनल नंबर. ठीक आहे. आता या टाईपचे सलग एक्झाम्पल्स घेते म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल या टाईपचे एक्झाम्पल्स कसे सॉल्व करायचे. सेकंड क्वेश्चन. हियर वी हॅव टू प्रूव्ह 3 + 2 रूट फाय irrational. This is very easy comparative to first. हे 3 पहिल्यांदा ट्रान्सफर करा. हियर 3 - 3 होईल. बिफोर दॅट कन्सिडर दॅट रॅशनल मीन्स A by B कॉमन मेथड आहे, वेअर A and B आर को प्राइम्स, B not 0, that's it, fixed condition. 3 transfer here, -3. Do this calculation, cross base A minus 3B upon B, 2 root 5 is equal to A minus 3B upon B. आता हे 2 also transfer here. Therefore, we have root 5 is equal to A minus 3B upon 2B. Okay. Now, see here RHS. In RHS, A is rational number, 3 rational number, B also rational, 2 rational and B rational, means all these numbers A, B, 2 and 3, all numbers are rational numbers, and operations of rational numbers always rational, multiplication, subtraction, division of rational always rational. Hence we have this RHS we have rational number. But see here root 5 means here we proved that root 5 is rational. असं प्रूव्ह झालं ना, रूट 5 is rational number असं प्रूव्ह झालं. हा रॅशनल आहे तर रूट 5 रॅशनल. But we know that just we proved that root 5 is an irrational number, means our assumption is wrong. काय assumption होतं? आपण कन्सिडर केलं होतं 3 + रूट 5. irrational कन्सिडर केलं होतं. इट इज नॉट रॅशनल कन्सिडर केलं होतं. इट इज नॉट रॅशनल, इट इज an irrational number. Okay. One more example. See question number 3, first sub question. Here we have to prove 1 upon root 2 is an irrational number. Let this as a rational, regular method. If it is rational, which is equal to A by B, okay, where A and B rational numbers, co-primes, B not 0, everything is same as above. Here 1 by root 2 आहे. आता 1 upon root 2 जर असेल तर रॅशनलाइज करा पहिल्यांदा. यू नो रॅशनलायझेशन. 1 by root 2 असेल, हाऊ टू रॅशनलाइज? रूट 2 by रूट 2 नी मल्टिप्लाय डिवाइड करा. रूट 2 आणि रूट 2 इंटू रूट 2 म्हणजे 2 येणार आहे. रॅशनलाइज हिअर दिस LHS फर्स्ट. नाव ट्रान्सफर दिस 2 हिअर. 2 हिअर डिनॉमिनेटर आहे, देअरफॉर हिअर 2A means root 2 is equal to 2A upon B. Okay. Now here see 2 rational number, A rational number, B also rational number. All 3 numbers are rational. Their calculation, multiplication, division also rational. Hence we have conclusion root 2 is rational number. But is it root 2 rational? No. root 2 irrational आहे. म्हणजे आपल्याला आपलं अझम्पशन काय कन्सिडर केलं होतं आपण? गिवन नंबर रॅशनल कन्सिडर केला होता. दॅट अझम्पशन इज रॉंग. ओके. वन मोर एक्झाम्पल फ्रॉम थर्ड क्वेश्चन, सेकंड सब क्वेश्चन. 7 रूट 5 irrational प्रूव्ह करायचं आहे. कन्सिडर दिस ॲज अ रॅशनल. रॅशनल मीन्स इन द फॉर्म ऑफ A by B, or you can consider P by Q also, where P and Q co-primes, Q not 0, same condition. Now first transfer this 7 here, it comes in denominator. Now see RHS. P rational number है, 7 rational, Q rational, hence whole these calculation is rational number. Now we have RHS rational.
What is our RHS? This RHS is rational number, means P upon 7Q is rational, which implies that this root 5 is rational number. But we know that it is not correct, means root 5 we know that irrational number, means our assumption is wrong. Hence 7 root 5 is an irrational number. या टाईपचे ऑल एक्झाम्पल्स जे आहेत ते या मेथडनीच सॉल्व करायचे आहेत. कॉमन मेथड आहे सगळीकडे. हे तुमच्या लक्षात आले का बघा. जेवढे मी सम्स एक्सप्लेन केले त्यात सगळीकडे कॉमन मेथड आहे. हे सगळे आज दिलेले सम्स तुम्ही राईट डाऊन करा. आज होमवर्क नाही, हेच राईट डाऊन करा आणि सेंड करा. ओके.